Ce matin, tu nous parlais justement d'une équipe avec une avance, comment travailler avec l'avance, etc. Vous l'avez perdu, mais vous avez été chercher le biaisateur, vous avez été chercher le but gagnant. Est-ce que c'est une... Tu parlais du caractère de ton équipe dans des moments là, comme ça où, écoute, il restait 3 minutes au tableau? Non, je pense qu'ils savent qu'on est capable de chercher un gros but, mais ça aurait été le fun de se séparer un peu plus. Je trouve qu'on a eu les chances d'être mener par plus que 2 buts. Puis on dirait que c'est comme ça depuis le début de la saison. C'est pas le manque de chance qu'on a pour se séparer plus, mais c'est pas une ligue facile. Puis il faut que tu continues. C'est ça qu'on a fait. C'est plate. Je pense que quand on perdait 3-2, il me semble qu'on méritait mieux que ça à ce moment-là, mais la ligue, ça s'en fout de ça. Il faut aller chercher. Puis c'est ça qu'on a fait, puis je suis fier du groupe. Salut, coach. Tu parlais de chercher de donner plus de minutes à Ivan Denivelle, vu ses performances défensives. On a vu ce soir quand même plus de minutes à 5 contre 5. Je me demande, lui, il reçoit ces minutes-là, il arrive, il marque un but. Est-ce que ça donne une certaine motivation de continuer à jouer ces minutes-là ou encore plus? C'est toujours basé sur le rendement, puis sa concentration. Puis il y a eu un gros chiffre en troisième dans notre zone où il fallait qu'il travaille défensivement, puis il a fait la job. Il continue à stacker ces actions-là. Il me fait lui donner confiance. Puis, tout est mérité. Je sais que c'est qu'il est capable de faire sur un avantage numérique, puis à 5 contre 5 dans la zone offensive, mais il y a une grosse partie de la game qui c'est pas ça. Puis je pense qu'il est engagé là-dedans, puis il mérite les minutes qu'il a eues à soir. Sur le deuxième but, là, celui en fin de période qui a dévié sur Matheson, qui ont challengé, qu'est-ce que les arbitres t'ont donné comme explication? J'ai pas demandé rien. Rien demandé. Non. Comment t'as aimé la réaction de tes gars à la fin du match quand la moitié sont précipités sur Sam, qui n'est évidemment pas le début de saison, qui soit prêt? Les gars avaient l'air plus contents que lui quasiment. Oui, mais ça montre comment que c'est une équipe, les gars sont proches, puis ils veulent le succès de l'équipe, puis ils veulent le succès des individus à part d'eux autres mêmes aussi. Puis je sais que c'était une grosse victoire pour Sam, puis je pense que les gars, ils le savaient, puis ils sont contents pour lui. Même si la saison jeune, malgré son statut, qui avait plus de pression que d'habitude à soir. Bien, je pense que ça vient avec la job. Je peux pas te dire comment il se sentait, je sais pas. Moi, j'ai confiance en lui. Puis ça dérange pas. Comment confiance en lui que j'ai, faut que lui ait confiance en lui. Martin, pour un coach, à quel point c'est le fun d'avoir Alex Newhook, qui est un gars qui te donne une grosse mission défensive cette année, qui te donne une belle récompense avec un but en prolongation. Oui, non, Newhook, sa game, je dirais sa game de 200 pieds, une super grosse progression. Je sais pas si peut-être jouer en désavantage, ça l'aide ça. Mais il est très, très engagé des deux bords. Il y a toujours un gars qui a de la vitesse, mais je pense qu'il a compris que sa vitesse peut être aussi efficace de l'autre côté de la glace, puis c'est ça qu'il fait. Salut Martin. Samuel nous disait que c'est inhabituel pour lui de se faire dire 2 jours en avance qu'il va être le partant. Je sais que tu nous disais à nous, on va arrêter de poser des questions là-dessus, mais c'était quoi l'importance de le dire à Samuel lui-même 2 jours en avance qu'il y avait le start? Bien, je pense de limiter le stress puis l'incertitude, c'est ça? Je pense que c'est juste de ça. Puis qu'il peut commencer à gérer ces 2-3 jours, puis il n'y a pas de surprise, puis je pense que ça peut l'aider à se calmer, à se préparer. Est-ce que tu sens qu'il y avait besoin de ça à ce moment-là? Je ne sais pas que je pensais qu'il y avait besoin. C'est une décision que j'ai prise. You always say you take care of the guys who take care of the team. How is Jaden Struble taking care of the team? Yeah, man, I mean, you saw it tonight, you know. Strubes defends really hard. You know, being a guy who comes from the NCAA, he's never, fought, in college. So he doesn't have that experience. And I feel he's starting to realize that he can add that to his game a little bit, but not just looking for it. But he knows he can do that now, I feel. And it's not something that we really ask him to do. That's
that's a decision that he makes, but you can tell that he's getting more comfortable with that. What does that mean to the team? You know, we all know what happened in preseason with that player. Yeah, no, I mean, I think we're very we're a close group. I think we're a pack, and we have guys that can step up and take care of business and look out for one another, and I feel that I'm not surprised. I mean, you saw Joey jump in. I don't think Joey is known for that, but there's selfless actions that I feel like benefit the group, the culture. That we're a pack. You just mentioned you didn't know how Monty was feeling and whether, but do you as a coach? Well, it's not necessarily I didn't know how he felt. Like I know, but like if I go to somebody, hey, how you doing? If you like constant, how you doing? Like they might interpret it that I'm worried, right? So for me, I give him his space, but I was very direct. Monty, you're playing. He knew that when we landed from Seattle, you're playing the next game. So maybe that can clear his mind and he can do whatever he wants with that information. I don't know what he's going to do. Okay, well, that's what I want to ask you about. Like, are you able, as a coach, even Struble the other night, the last game, he felt terrible about the penalty he took and everything. Like, how do you manage confidence, not knowing exactly what's going on inside your player's head? Are there things that you can do, like what you did with Monty, to help that? And do you do that on a regular basis? Yeah, I mean, I think you need to have a pulse on where your player's at, and it's not always the screaming and the yelling. Sometimes it's just a conversation. It's just, and I had a conversation on the bench with Stroobs, in the Seattle game. There was no yelling. It was a conversation, and I feel sometimes, it gets absorbed more than if it's just, screaming and yelling. Not that there's never any of that, but and I think you, as a coach, I think you have so many bullets, and you got to be careful when you use them. And I try to, to be calculated when I do. But I feel like I have patience, empathy, and I feel like I can help my players whether they made a mistake or going through a hard time. He feels as good as he does right now for what he did tonight compared to how bad he felt on Tuesday. Like, what is the impact that can have on a player, just being able to that quickly feel like you were? Yeah, I think for him getting a big win like this on a Saturday night, I think that helps it. But, I don't know how he actually feels right now. I'm just happy that, he got a win here on a Saturday night, and I think that should help to keep going. Marty, you said you're not a goalie expert, but you understand the way athletes' minds work, which I'm sure led to you having Monty go in there earlier. Overall, just in the time you've been here with him, what's impressed you most just about his mental part of the game? I think he's very even keel. I don't think he gets too down or too up, And I think that's I think he's very process driven, and I think this last week, and I think first foremost with Monty, I think he's a team guy, and I think he understood why Dobes got the net, but he also stuck to his process during that time. Was very focused and driven to do the actions, because where you are, it doesn't matter. Is how we're going to get to there, right? So I think he had he was planning, working with Razor, and that leads up to this game, and now hopefully we can keep stacking them. Him and Dobes seem to have a really good relationship together also. Just how important is that, or have you realized that? I know you're not in the room a lot, but I don't know what kind of relationship they have, but I feel like the rest of our team, we're a very close group.